Padres que controlan demasiado, muchas veces creen que lo hacen por amor, por protección o para asegurar un buen futuro a sus hijos. Pero lo que no se dan cuenta es que es control excesivo puede convertirse en una prisión emocional para el niño. Cuando un padre decide to do, que debe pensar, sentir, elegir o incluso sonar. El mensaje oculto que recibe el hijo es muy claro: no confío en ti. El niño que crece en control constante aprende a obedecer, pero no aprende a decidir. Aprende a calar, pero no a expresarse. Por fuera puede parecer tranquilo, educado y responsable, pero por dentro vive con miedo a equivocarse, a decepcionar y a no ser suficiente. Este tipo de crianza no fortalece el carácter, lo debilita lentamente. Muchos padres controladores revisan cada paso de sus hijos, con quien hablan, que estudian, que ropa usan, que quieren ser en el futuro. No hay espacio para el error, porque el error se castiga con críticas, comparaciones o culpa. El niño deja de intentar cosas nuevas porque sabe que, si falla, no será comprendido sino juzgado. Con el tiempo, estos niños pueden crecer con una autoestima muy frágil, dudan de sus decisiones, buscan aprobación constante y sienten ansiedad cuando deben actuar por sí mismos. Algunos se vuelven extremadamente dependientes. Otros, al contrario, se rebelan y rompen el vínculo emocional con sus padres como única forma de sentirse libres. El control excesivo también afecta la relación emocional. Cuando un hijo siente que siempre está siendo vigilado, evaluado o corregido, deja de confiar, y no comparte lo que siente. No habla de sus problemas reales y aprende a ocultar su mundo interior. Se crea una distancia silenciosa, aunque vivan bajo el mismo techo. Muchos padres no saben que controlar no es lo mismo que guiar. Guiar es acompañar, escuchar, orientar y confiar. Controlar es imponer, decidir y dominar. El amor sano no asfixia, no encierra, no anula. El amor sano prepara al hijo para el mundo, no lo ata al miedo. Crear con menos control y más confianza no significa abandonar y ser indiferente. Significa permitir que el niño experimente, se equivoque, aprenda y crezca con seguridad emocional. Un hijo que se siente respetado aprende a respetarse a sí mismo. A veces, el mayor acto de amor de un padre no es prodigar de todo, sino soltar poco a poco. Porque un niño que puede elegir, pensar y sentir libremente, se convierte en un adulto fuerte, seguro y emocionalmente sano. Muchos padres no se dan cuenta de que su control constante también limita la creatividad de sus hijos. Cuando cada decisión es tomada por ellos, desde que actividades hacer hasta que amigos elegir, el niño deja de explorar sus propios intereses. Aprende a complacer, pero no a imaginar, a creer o a seguir su propia pasión. Esto puede llevar a que, en la adolescencia o adultez, se sienten perdidos, sin saber quiénes son y qué quieren realmente. Además, el control excesivo genera un patrón de dependencia emocional muy fuerte. El hijo que nunca toma decisiones por sí mismo busca constantemente la aprobación del padre, incluso en cosas pequeñas. Su felicidad depende de la mirada y del juicio del adulto, y no de su propia confianza o intuición. Esto crea un círculo difícil de romper. Mientras más control siente, más miedo tiende a equivocarse.
Mientras más miedo tiene, más busca que le digan que hacer. Un ejemplo muy común ocurre en la escuela. Padres controladores revisan tareas, deciden actividades extracurriculares, y hasta presionan por calificaciones perfectas. El niño aprende a render para evitar el castigo o la desaprobación, no por amor al aprendizaje. Con el tiempo, esta presión constante puede causar estrés, ansiedad y sensación de insuficiencia, afectando tanto su rendimiento como su bienestar emocional. Otro efecto silencioso es la falta de habilidades social auténticas. Cuando un niño no puede tomar decisiones ni expresar opiniones en casa, le cuesta relacionarse fuera, puede sentir vergüenza, inseguridad o miedo a que sus ideas sean rechazadas. Así, aunque parezca obediente y amable, dentro hay frustración, resentimiento y deseo de libertad. Es importante que los padres recuerden que guiar es controlar. Significa observar, aconsejar y poner límites claros pero razonables. Significa enseñar a pensar, no decir que pensar. Significa acompañar en lugar de decidir por el otro. Un niño que aprende a tomar decisiones con apoyo y confianza, desarrolla seguridad, resiliencia y autoestima. Finalmente, romper el hábito del control excesivo requiere conciencia y esfuerzo. Requiere que el padre se pregunte, ¿estoy actuando por miedo, orgullo o amor verdadero? Cuando el amor es verdadero, la libertad y la confianza se convierten en la base de la crianza. Y los hijos crecen fuertes, felices y capaces de enfrentar la vida con autonomía. Romper con el control excesivo no sucede de la noche a la mañana, pero cada pequeño cambio cuenta. Comenzar a escuchar de verdad en nuestros hijos. Permitirles opinar, equivocarse y experimentar. Crean vínculo más fuerte y saludable. No se trata de dejar que hagan todo a su manera, sino de acompañarlos con respeto y confianza. Un niño que siente que sus emociones son valoradas y que sus decisiones importan. Aprende a confiar en sí mismo. Aprende que está bien equivocarse, que el error no es fracaso, sino aprendizaje. Aprende a comunicar sus pensamientos sin miedo y a construir relaciones auténticas basadas en respeto mutuo. Los padres que logran soltar un poco el control descubren algo sorprendente. La relación con sus hijos se vuelve más profunda, más honesta y más amorosa. Ya no hay necesidad de imponer, porque la confianza mutua reemplaza el miedo y la obligación. El amor deja de ser asfixiante y se convierte en punto hacia la independencia y la felicidad de ambos. En resumen, controlar demasiado puede parecer protección, pero a largo plazo limita, frena y genera miedo. Guiar con confianza, acompañar con amor y permitir la autonomía. Es el regalo más grande que un padre puede ofrecer. Por criar no es pasear, sino preparar para la vida. Y un hijo libre y seguro, será siempre un reflejo de ese amor consciente. Muchos padres controladores, en sequera se dan cuenta del impacto silencioso que tienen en la salud emocional de sus hijos. Por ejemplo, un niño que siempre recibe instrucciones estrictas aprende a no confiar en sus propios instintos. Cada vez que siente una emoción intensa, enojo, tristeza, frustración tem que el padre lo juzgo castigue. Y aprende a reprimir esos sentimientos. Esto puede llevar, con el tiempo, a ansiedad, depresión o dificultades para manejar emociones en la adolescencia y adultez.
Además, el control excesivo afecta la motivación interna. Cuando un niño está acostumbrado a que todo se decida por él, comienza a depender de recompensas externas o aprobación constante. Y no actúa por curiosidad o deseo de aprender, sino por miedo a la desaprobación. Esto limita su creatividad, su capacidad de resolución de problemas y su confianza para enfrentar desafíos. En muchos casos, los padres controladores también transmiten un mensaje implícito de que el mundo es peligroso y que el hijo no está preparado para enfrentarlo. Esto puede convertir a los niños en personas dependientes, inseguros y con miedo al fracaso. Por el contrario, un enfoque de crianza equilibrado enseña que cometer errores es parte de crecer, y que cada experiencia, buena o mala, es una oportunidad de aprendizaje. Otro aspecto importante es la relación entre hermanos. Cuando un padre controla demasiado, a menudo compara a sus hijos entre sí, premiando la obediencia y castigando la independencia. Esto genera rivalidad, celos y resentimiento, y puede afectar la relación entre hermanos durante años. El control también puede erosionar la confianza. Un niño que siente que cada paso es vigilado aprende a ocultar cosas, inventar excusas o mentir para evitar problemas. Esto crea una distancia silenciosa entre padres y hijos, y dificulta la comunicación abierta y honesta que es vital para una relación familiar saludable. Finalmente, es importante recordar que soltar el control no significa dejar de poner límites o guiar. Significa acompañar con respeto, escuchar activamente y permitir que el niño tome decisiones dentro de un marco seguro. Cuando los padres aprenden a equilibrar protección y libertad, fomentan resiliencia, autoestima y habilidades emocionales que durarán toda la vida. Para muchos padres, soltar el control es más fácil decirlo que hacerlo. Los hábitos de control se forman por miedo, ansiedad o incluso por experiencias propias de la infancia. Sin embargo, pequeños cambios diarios pueden hacer una gran diferencia en la vida emocional de un hijo. El primer paso es observar sin juzgar. En lugar de corregir cada acción o decisión de tu hijo, intenta ver qué está intentando lograr. Pregunta, ¿qué piensas sobre esto? ¿O cómo te gustaría manejarlo? Esto le da al niño un espacio para expresar su opinión y sentirse escuchado, fortaleciendo su confianza. Otro paso es permitir errores sin castigo severo. Si tu hijo se equivoca, evita criticarlo de inmediato. En lugar de eso, dialoga. Veo que esto no salió como esperabas. ¿Qué crees que podrías hacer diferente la próxima vez? Este enfoque enseña responsabilidad y aprendizaje, en lugar de miedo y vergüenza. Establecer límites claros pero razonables también es crucial. Los niños necesitan estructura, pero la diferencia está en cómo se comunica. Por ejemplo, en lugar de decir, no puedes hacer esto, puedes decir, puedes hacer esto dentro de estos límites. Y así estarás seguro y bien para todos. Esto mantiene la seguridad y la guía, sin imponer control absoluto. Además, es importante fomentar la toma de decisiones. Desde elecciones simples, como qué ropa usar o qué actividad hacer, hasta decisiones más grandes, como cómo organizar su tiempo de estudio. Cada decisión que el niño toma con apoyo de los padres refuerza su autonomía y autoestima. Finalmente,
reflexiona sobre tus propias emociones. Preguntate, ¿estoy actuando desde el miedo o desde el amor? Muchas veces, el control excesivo nace del deseo de proteger, pero se transforma en prisión. Aprender a manejar tu ansiedad. Ser paciente y confiar en las capacidades de tu hijo es la clave para romper patrones de control y construir un vínculo basado en respeto y amor. Con práctica, paciencia y conciencia, los padres pueden transformar la relación con sus hijos de una dinámica de miedo y obediencia a una relación de confianza, comunicación abierta y crecimiento emocional compartido. Cada paso que das hacia la libertad de tu hijo es un regalo que durará toda la vida. Al final, creer sin control excesivo no significa dejar que tu se libre, o que no haya reglas. Significa confiar en nuestros hijos, acompañarlos con amor y guiarlos sin imponerles miedo. Significa enseñarles a tomar decisiones, asumir responsabilidades y aprender de sus errores, sabiendo que siempre tendrán un lugar seguro donde volver. Cuando los padres aprenden a soltar un poco el control, descubren algo sorprendente. Los hijos no se alejan, sino que se acercan más. La relación se vuelve más honesta, más profunda y más afectuosa. El respeto mutuo reemplaza al miedo. La comunicación abierta reemplaza al silencio. Y el amor consciente reemplaza a la prisión. Es importante recordar que cada hijo tiene su propio ritmo, personalidad y manera de aprender. Compararlos, imponerles nuestras expectativas o decidir por ellos no les prepara para la vida. Solo limita su crecimiento y bienestar emocional. Un hijo que siente confianza y libertad dentro de límites seguros, crece fuerte, resiliente y capaz de enfrentar los desafíos del mundo con seguridad y autoestima. Finalmente, soltar el control es un acto de amor. Es permitir que nuestros hijos sean quienes realmente son. Mientras sigamos siendo su apoyo incondicional, por creer no es dominar, sino preparar para la vida. Y un hijo que crece en libertad, con guía y amor, es la prueba más hermosa de un amor consciente y verdadero.